Okay, good afternoon, all. I have just sent that per vaginal examination that you may have some more doubts. I think so. For some clarification, I sent this one pelvic examination. This also that is the inspection and palpation of the vulva, speculum examination, bimanual digital examination. These are the three types of pelvic examination. Then first we can see the inspection and palpation of the vulva. Assess all structures from anterior and posterior. It's mons pubis. Describe the pubic hair distribution, female pattern, upside down, triangle. This male pattern, diamond shaped, look the skin lesions, discoloration, excrotion, lice, ulcers and abscesses, labia majora, lateral to introitus, opening of vagina, covered with pubic hair. They meet anteriorly as the mons pubis, same. Then female just external genitalia. Then inspection of the palpation of the vulva, labia minora, medial labia majora with no pubic hair covering. They meet anteriorly to cover the clitoris. Palpate deep to the labia for enlargement of Bartholin's gland. You know Bartholin's gland, that is the secretion of this lubrication for the intercourse. During the intercourse time, that is the Bartholin's gland secretes the lubrications. That is the role of Bartholin's gland. The perineum, the area between the foreset and the anus, the labia minora meet posteriorly at the foreset. Inspect for lesions, scars, all third degree perineal tears. Then inspection and palpation of vulva, that is in the introitus. Separate the labia minora to exposure the introitus or vagina opening. Examine the anterior to posterior. Inspect the clitoris, say stromalsus, external urethra meatus and the two paraurethral gland opening 3 and 9 o'clock. Remnants of hymenal ring below, vaginal canal, vaginal mucosa, well estrogenized pink color, thin texture and root, folds present, poor estrogenized, thin pale color, absent root, vaginal discharge, color, texture, odor, older woman asked to cough to demonstrate urinary incontinence or in vaginal prolapse. That is the bladder that is consistency, that is the that incontinence of urine without the passing of that urine. The older people have while they are coughing or sneezing, a drop of urine will be goes out. That is the this reason. Last one. Then speculum. This is the speculum. This is the vaginal speculum. With this is a cuscus speculum. This speculum doesn't need any assistance. This speculum is called as the cuscus speculum. While we will teach the articles, you may understand this. What are the types of speculum? There are mainly two types of speculum: Sims speculum and cuscus speculum. This is the cuscus speculum. Sims speculum is that is a broad, that is lengthy like that. That also I will show later. Then inform the patient that the speculum will be passed to the visualized vaginal canal and the cervix. A sterile duct-billed bivalve cuscus speculum help to ensure the working order. Then position speculum assembled with the blades in closed position and lock mechanism fully loosened. Speculum should be lubricated with KY jelly or lukewarm water before insertion. Then techniques of speculum insertion. Inform patient and task her to for gently bear down speculum is passed to relax the levator ani muscles. This is how the speculum insertion for per vaginal examination. How we are examining, that is the you may read these all things and no need to study these all things. Okay, for your awareness only I am saying this about. Then labia separated, index finger, thumb, left hand, lubricated closed speculum, correct size inserted through the different size of speculum is there. Then the correct size is inserted to the introitus into the vaginal canal in one of the following ways. Nulliparous young woman, closed speculum blades inserted vertically with the speculum handles to
Patient's right side. Rotate through 45 degrees, bringing the speculum handles to the posterior position using lithotomy position or anterior position if using the examination couch. Multiparous women, the introitus is patulous as they have given birth previously. That is, the birth canal is size is bigger. So the speculum may be inserted without any rotation. That is, closed bladder and horizontal with the speculum handles pointing posteriorly in the lithotomy position, anteriorly using examination couch. Then speculum examination, visualization of the cervix. The full length of the speculum is inserted up the length of the vaginal canal. Pushing the handles together opens the blades of the speculum, which is maneuvered so that the cervix is fully visualized. How the visualization is occurred? The full length of the speculum is inserted. We should be insert the full length of the speculum, the vaginal canal, pushing the handles together. That's the ഇങ്ങനെ കോണായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഫുള്ളും ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കണം, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ആ സ്ക്രൂ വെച്ച് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ച്. ദെൻ മാനുവൽ സോ ദാറ്റ് ദ സർവിക്സ് ഈസ് ഫുള്ളി വിഷ്വലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബലൂൺ ഇപ്പോൾ ബലൂണിൽ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ബലൂൺ അങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ ഓപ്പൺ എൻഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു പ്രഷർ വെള്ളമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയർ വെച്ച് പ്രഷർ, അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the screw adjuster on the handle is then locked so that the speculum is maintained in place. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ, ഡിയാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, cervix is then inspected. And speculum examination, note the speculum in illustration. That is the കസ്കസ് ഇത് കണ്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കസ്കസ് സ്പെക്കുലം വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സെർവിക്സ് ഓസ് കാണാൻ പറ്റും. കളർ നോർമൽ പിങ്ക് കളർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കളറ്, ദാറ്റ് പിങ്ക് കളർ മേ ബി ഇങ്ങനെ ഈസ്ട്രോജനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡിഫറൻസാണ്. സെക്രീഷൻസ്, ഡിസ്ചാർജ്, കളർ, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, ട്യൂമേഴ്സ്, ദെൻ അൾസറേഷൻസ്, സെർവിക്കൽ സ്മിയർ, പാസ് സ്മിയർ. ദെൻ സ്പെക്കുലം എക്സാമിനേഷൻ, പാസ് സ്പിയറിൻ്റെ എടുക്കുന്നതാണ് സ്പെക്കുലം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്തു, യു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ പാസ് സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇറ്റ്സ് വി ആർ കളക്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ദ. Then speculum examination, inspecting the vagina with the speculum in the position. Inspect the vagina, side walls of or on any ulcers, discoloration, discharge or growths. The handle of the speculum are then unlocked and the blades allowed to close but not completely, leaving a 1 centimeter gap between the lips. Withdraw the speculum gently, inspecting the anterior posterior walls of the vagina, again looking for the ulcers, discoloration, discharge or growths. Speculum, see that how we are examining. Then bimanual digital examination, explain every step the patient, reassure her, inform that any internal examination performed. The labia and gently parted and gloved index finger, thumb and left, initially lubricated index finger, examiner's right hand inserted to the introitus of the vagina. Then and if not due to pain, limit the bimanual examination with one finger can be performed. Full length of the finger is introduced, assessing the vaginal walls and transmit the unit in cervix is located. Then bimanual digital examination, how that bimanual digital examination is performed. You may read, can understand that one. Assessing the cervix, vaginal fingers locate, see whether the open or closed, determine cervical os is open or closed. First we should assess, then determine the length of the cervix. Length of the cervix, another one instrument is called uterine sound. That's we can length of the cervix we can assess. Directed posteriorly when the uterus is anteverted. Which position anteverted? That is the normal position of the uterus. Consistency usually firm when the normal, but hard due to fibrosis or carcinoma, and soft in pregnancy. Gently and minimally move the cervix from side to side while watching patient's face to ascertain
whether this is painful, cervical extension tenderness, positive, and presence of pelvic inflammation in pregnancy. Then bimanual digital examination assessing the uterus. Okay, the vaginal fingers push behind cervix, elevate the uterus upwards, detail abdominal wall, and left hand placed on the suprapubical between. Assess the size of the uterus, gestational week, shape globular, almost round and smooth, then consistency, then position, presence of tenderness, mobility. Then bimanual digital examination assessing the adnexum. It is the vaginal fingers are now moved into one of the lateral fornix with the abdominal hand moving to the corresponding iliac fossa. Assess for any adnexal masses, ovaries, and fallopian tubes of both the sides, size, shape, and tenderness. Then bimanual digital examination assessing the pouch of Gowles, recto-uterine pouch, vaginal fingers. Then record your findings in the chart vaginal examination. That is the describe each of the following plus any abnormalities noted: vulva, vagina, cervix, and next. Okay, understood. Okay, thank you.